வாங்க நஃபில் ப்ரோ. ஒன் செகண்ட் இருங்க ப்ரோ. ஹாய் தினேஷ் ப்ரோ, குட் ஈவினிங். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? இன்னும் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டே இருக்காங்க. ஹாய் என்ஷூரு. வாங்க எஸ்டி ப்ரோ. இதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ப்ரோ, நீடு கொஸ்டின். அதுதான் இன்னைக்கு முடிக்க போகிறேன். செம்மையாக இருக்க ஃபைட் பண்ணுறது, நல்லா இருக்கு ப்ரோ. கீழே இருக்கு. வணக்கம் டோபி ப்ரோ.
supplies. Hi bro, TN bad boy Sweety. Hi bro. Speed of light. Everybody stand back. Incoming. Nowhere to hide. Solidify. Speed of light. This is order. ஆமா bro. Incoming. Solidify. With sword comes shadow. Don't blink. Order guide you. ஓகே, கொஸ்ட்டுக்கு போகலாம். இந்த டெய்லி மிஷன் கமிஷன் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு Add astro. Thank you for complete. இந்த கொஸ்ட்டு தான் ப்ரோ, நீலுவோட ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு ப்ரோ. நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்க தானே? நீலுவோடது தான். அதுதான் ப்ரோ, அது வந்து இதில் இன்னும் முடிக்கல. Nilu, good timing. I have the textiles you ordered. If you took any longer, the sumpter beasts might have gobbled them up. You and your jokes. Sumpter beasts won't eat those kinds of things, Mr. Offsheen. Jude said that some sumpter beasts ate his spices. இந்த பைமன் தான் எப்போ பாரு நடுவில் குறுக்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும். Yeah, really sorry about that. Nilu, if it weren't for you, I would have lost half of my profits that month. Trying to pull anything out of a sumpter beast's mouth is like playing a game of tug-of-war. So they really do eat anything, huh? What's that supposed to mean? Come now. You know, sumpter beasts sometimes eat not because they're hungry, but because they like gnawing on things. The textiles you ordered are highly durable and woven ப்ரோ, from நான் the வந்துட்டு finest thread. நகிதா So பேனருக்குள்ள even தான் if விஷ் a பண்ண sumpter போகிறேன். beast got snacky, it'd still நான் have to வந்து chomp நீடு on it for a எடுத்திருக்கேன். full day. நெய்தா எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும். But of course. நீங்க How எந்த else bannerல could I be bro so wish பண்ண போறீங்க? trustworthy? Well, that one time was an accident. I wouldn't dare experiment with such a precious product. True. It does sound like some good fabric. Ho ho! Have I piqued your interest? If you want to buy some, now's a good time. Buy 2 bolts and get 20% off. Ooh,
that's a pretty good discount. What do you think, traveler? No thanks, Mr. Offsheen. You can't use that kind of tactic on her. Look, you've already sucked her in. Tactic? So you mean everything he just said to ஓ Paimon was a lie? 3.3 பேனர் புல் பண்ண போறீங்க I wouldn't ஓகே go ப்ரோ that far. ஏன் யோயிமியா It's just எடுக்கலாம்ல that ப்ரோ Mr. Offsheen is really good at spinning stories. A word from him, Mr. Zubair gave me a huge lecture the last time I bought too many things. Come on, don't look at me like that. All she got was a talking to from Zubair, while I was nearly fed head first to the sumpter beasts. My philosophy is that stories give value to merchandise. That's why my business started with such a boom. Our Nilu here is an extraordinarily good listener. Back then, she believed anything I said. After a while, I began to feel guilty selling things to her because of how happy she looked. Though she enjoyed the stories and I the Mora, I knew she didn't need to buy that much. Anyway, since then, I've come to realize two things. One, that stories should just be a means instead of It's okay. We're all friends now. There's no need to dig up the past. That reminds me. Some of the goods from my latest shipment aren't in the best condition. They're fine for general use, but my customers have high standards, and I don't... Nilu, why don't you take them? Huh? No. I can't do that. Just think of it as a favor for me, alright? The நாளைக்கு theater ஒரு can நாள் use தான் them for இருக்கு props and whatnot. புதன்கிழமை பேனர் வந்துடும் It costs me more to store or ship, so I'm just losing money every day continuing to hold on to them. Even so, let me buy them at market value. Nah, these goods are hard movers. Besides, if I let you pay, wouldn't it mean that I'm just using stories to sell my goods again? Just take them. If you really feel that bad about it, give me some theater tickets later. Oh, yeah, you should also take some while you're at it. Adventurers are always in need of materials, right? Wow, even we get a share of this? Hurry and take it. Just looking at it all is giving me a headache. Thanks for the huge favor. There's still one more store. Are you alright holding on to that one? இதில் ஃபுல்லாக About time, பேசுகிறதே Nilu. தான் இந்த Farhad கொஸ்டில் here was snooping around your props. Please, I was only looking at them to get a better idea of what your new show may be about. Wouldn't spoiling yourself just ruin all the fun? Yeah, please wait for our official performance. These two look familiar. ஆனால் நல்லா I புல் think I've பண்ணிக்கோங்க seen them ப்ரோ அவளை before. Ah, weren't they at the Sub-Zerus festival? 90 பண்ணுங்க ஹார்ட் வெப்லாம் கரெக்டாக நல்லா And புல் they're பண்ணி coming to போடுங்க today's டேலண்ட் celebration இன்க்ரீஸ் too. பண்ணுங்க வெப்பன் நல்ல Oh, the வெப்பனாக more போடுங்க books, the நல்லா merrier. இருக்கா I was actually just டிபிஎஸ்ஸாகவே talking to வச்சுக்கலாம் Farhad சப் about டிபிஎஸ்ல also stopping by நல்லா tonight. டிபிஎஸ் தான் அவ Oh, yes, please do. I'm sure Miss Raykar and Miss Nadja would also love to have a chat with the two of you. We even prepared a small gift. Let me show it to you. Ta-da! It's a flower wreath. I really think we should wear some of these to give the event a more celebratory feel. It's beautiful. நீங்கள் இப்போ ஏஆர் என்ன ப்ரோ Farhad did most of the work. What a surprise, huh? He actually knows a lot about crafts. That is pretty surprising. Hey, why can't I have a little side hobby? I know. I watched you make it. I wasn't making fun of you. Oh, right. Why don't you also try some on? We've got some wreaths in your size. இந்த தலையில் வச்சிருக்கிறது நல்லா இருக்கு ட்ராவலர் Perfectly. They're so pretty. Is there one that Paimon can wear? Unfortunately, we already gave out all the child-sized ones. I wasn't expecting the theater to invite such a fascinating guest. Fascinating. Huh. That sounds kind of weird, but Paimon will let it slide. Oh, you all sure got a lot of stuff there. Let me help you carry some. I'm a porter by trade, so this is what I'm best at. That'd be great. Please and thank you. என்கிட்ட வந்து 36 இருக்கு ப்ரோ உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கு 0 பிட்டியில் இருக்கேன்
But let me make one thing clear first. Don't try. Otherwise, I may not be able to hold back Mr. Zubair this time. You're so obvious that even இந்த Neelu அக்கவுண்ட்ல saw வந்து right through you. 78 Shut it. something இருக்கு. Wish. Fine. It's not like I want to get on his bad side either. Including Hushang's things, though. We'll each okay, need to bro. carry a box if we want to move எல்லாரும் Paimon looks like she நெய்தாக்கு தான் doesn't வெயிட்டிங். want to, so I'll carry a நாளைக்கு ஒரு little நாள் extra. புதன்கிழமை வந்துரும். Although I may ஆனா not appear super strong காலையிலயே at first வருமா இல்ல glance, I actually do a lot மதியம் of வருமான்னு strength தெரியல. training. Strength and உங்களுக்கு balance are தெரியுமா both எப்ப really வரும்னு? important for a dancer. No, let Paimon. Paimon will help carry things. Traveler's right. Paimon shouldn't freeload. ஐயே இந்த Paimon, give இந்த பைமன் கத்துறத கேட்டிங்களா? Are you okay? சாக போற மாதிரி கத்துது. Paimon's good to keep going. Oh, that sure was a lot of stuff. Oh, looking okay, forward to the Shadish bro. event later. Thank you, Mr. Farhad. Thank you, Sumpter Man. Whew. Paimon's definitely going to eat it all back later. All right, I'll leave you all to it. See ya. Good thing we have Mr. Farhad with us. Of course. We're all like neighbors, so we're always helping each other. Hi bro. It's easy to forget that everyone's running a business. Hi bro. With this many MI freebies being Sona thrown at 2. you Hi probably bro. don't Hi. need to work. I felt so guilty at first, like I always owed someone something. I was always thinking of ways to repay others. Later on, I realized that it's actually like what Mr. Afshin said. When you order the wrong item, or make too much of something, sometimes the best way to maximize the value of those goods is to give them away. That's why there's no need to stress over the freebies. Oh, that actually makes a lot of sense. This has become our norm, and no one keeps track of the back and forth anymore. Bro, sorry bro. I don't know Hindi. Don't worry about Speak it. English. Alright, I have to bring all this to Mr. Zubair and do a little bit of prep. Feel free to hang out here for a bit. Maybe, nope. Mr. Zubair's really on top of everything. You two are our guests, so please, just relax and look forward to the celebration. Wow, the atmosphere here is so nice. Hello. What? Who are you? Free Fire. Can't just go on the stage as you please. No bro, I don't I play see. Free I'm Fire. just making a prop. No time for chit chat. Is that embroidery? No. I Well, don't play. Yes, but not really. It's a prop. It's just some fabric, an ordinary piece of fabric that we use in a show. Sorry, I really do need to focus and start working on it. What an oddball. Oh well, it's... Hey there! Bye bro. Hi Sparky bro. A new doesn't look too bright. Hey! You, on the other hand, you're a என்னோட மொபைல் special. ரேம் How வந்து would you describe the concept? Mere 6 bro. curiosity is all. It Hi, makes Blaze no bro. difference whether you answer or not. இல்ல ப்ரோ ஒரு So 4 that's நிமிஷம் முன்னாடி போட்டுட்டேன். unremarkable. 6:30க்கு போட Better வேண்டியது than an ஒரு average person's thoughts, plus 6:26க்கு nothing போட்டேன். exception. Is art a product that we create? And I, for one, Paimon doesn't follow. I've been staying here for a long time. On occasion, I'd assist them in penning lines of dialogue, but most of my time I just stand back and watch. I prefer to abstain from writing as it spoils the viewing experience. The existence of the theater, of Neelu, and of humanity itself. All of these can be considered as forms of art. It is not some intangible construct beyond the horizon. How does that have anything to do with us? Let me ask you this.
What do you think is the meaning of place, bro. I suppose that question was a little too to chance upon a spark of inspiration. I have been close. Art is already all around us. Hey there, I saw you. Confused ஆகாதீங்க place, bro. For the celebration event? எந்த character எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எடுங்க. My name is Raykar. Nadia and I are the little ones causing a ruckus are my children. Bro, அந்த புதுசா ஒரு character வருதுல bro. Enemy. They always get really excited. Yes, they are. Okay bro, போயிட்டு படிங்க. Takes great care of them. Bye bro. போயிட்டு I'm quite content. படிங்க free timeல live வாங்க. Wasn't nearly as good before? It's all right. It's all water under the bridge now. My husband and I were both adventurers, but he passed away from an accident. Material struggles can always be overcome, but ever since then, I still... Sorry for... Oh, it's... Once the event starts, you'll be able to see for yourself the kind of atmosphere I was talking about. Look, Milu's back! Let's meet up with her. The event's probably about to start. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. இப்போ கேக்குதா bro வந்துட்டேன். அது வேற ஒன்றும் இல்லை, அம்மா வந்திருந்தாங்க, அதுதான் அம்மாவும் பாட்டியும். Sorry for the wait. I'll call everyone over, and then we can start. Let us give you a hand. Thank you. Maybe we really should have prepared a gift. Then we could also be a part of the exchange. As it is, all we can do is wait and watch. நைதாக்கு வெப்பன் வந்து பவு இல்ல bro. Maybe we shouldn't do this after all. அவளுக்கு புக் மாதிரி தான் I வரும். didn't do that great of a... Oh, don't think like that. Remember our promise? And besides, you've never attended a celebration event before, so this will be a great opportunity. Everyone will love you. I'm still not really sure about this. There's nothing to be worried about. அதெல்லாம் ஃபுல்லா நான் லைவ்ல இருக்கேன்னு தெரியும், பட் ஒரு சில டைம் வந்துட்டு அதுலயே என்ன அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, அதுல என்ன வருது அப்படிம்பாங்க. Right. அப்புறம் ஒரு சில அவங்க சும்மா அப்படி சொல்லுவாங்க, நான் ஏதாவது வீட்ல வேலை செய்யாம இருந்தா Everyone, over here. Wait. திட்டலாம் மாட்டாங்க அதிகமா. I've already said take it easy and relax. அவங்க ஒர்க் போயிட்டு இப்பதான் If you don't வந்தாங்க. say anything, then all the hard work we put into embroidery practice would have gone to waste. Okay, Sparky bro. So when Inaya was talking about making a prop, she was actually preparing a present. Yeah, it feels like she still doesn't really see herself as part of this community. But it looks like Milu's trying to ease her through. காட்சேன் டிஎன் பேட் பை ஒய்டி. ஐயோ பேர் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறதுனால வளருது. வாங்க நிச்சந்தன் ப்ரோ, குட் ஈவினிங்.
louder you all are, the more... You've worked on it for so long, so have some confidence. You've got this. Is Mr. Zubair here? Sheikh Zubair, this is an urgent notice from the Academia. This celebration, or whatever it is, must stop at once. What a condescending guy. What's his deal? Since Zubair Theater has long violated the Academia's policies and orders, we have decided to demolish it. As its manager, you must halt all operations and dismiss all staff members within 30 days, after which you will report. அவன் என்ன bro அவ்ளோ பவர்ஃபுல்லான கேரக்டரா? All of a sudden. Little girl, this is not the first time you've been issued a warning. I didn't hear anything about demolition the last time I asked. We have more shows planned, but it's impossible to do anything in just 30 days. That issue is of no concern to me, Mr. Zubair. You seem to understand the situation quite clearly. Perhaps you can reflect on the reasons why you have failed to prepare for the scenario in advance. Demolition? Why do they want to demolish this place? The Academia has never liked us. Oh. And they've never respected our work. To them, what we do is all a waste of time. Okay, This isn't the first time they've come by, but our audience isn't the Academia. If our shows are too difficult to understand, or too removed from everyday life, nobody would watch them anymore. Changing our content would not only mean turning our back... Yeah, the theater is very important to each and... The way they're doing things is so scummy. அம்மா அந்த பேனர் எப்ப வருது அவனோட பேனர்? I also don't know how we can stop them. 3.3 லியா இல்ல 3.4 லியா? Time is of the essence. So But none of us plan to accept this. Such an... Ask whoever you will. The answer will remain the same. We have already given you sufficient notice. Enough! Does your audacity know no limits, Father? Huh? Father? Their family? What's Academia? Okay, This is all Nintendo. because you don't like Zubair Theater. You're just using the Academia's name to threaten us. Let me tell you. Hi Kasga. Even if you manage to tear down this place, nothing is going to Welcome change. to my stream. You've always been awful. This is strictly business. Or what you think. I hope you all have not been... Wrap everything up. And make preparations to shut down at once. Why is he always like that? This is quite the misfortune, but there's nothing... That's it for today, I'll go talk to them again tomorrow. இங்க ஃபுல்லா இப்படியே பேசிட்டே இருக்கானுங்க. Storms that come நடுவுல out of the அங்கங்க blue கொஞ்சம் are ஃபைட் always இருந்தா the நல்லா hardest இருக்கும். to deal ஆனா with. இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாவே இதே இடத்துக்குள்ள தான் சுத்தி சுத்தி வரும். வேற எங்கேயும் போற மாதிரி இருக்காது. Sorry. I invited you thinking this was going to be a happy occasion. I didn't know. There's no need to apologize, Milu. No one could have seen this coming. Paimon just wishes she could have at least gotten to இது the நிஜதான் ப்ரோ, இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரி குஸ்ட் தான். ஆனா Academia has already given இதே me many இடத்துக்குள்ள தான் சுத்தி சுத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க. I guess you could say that. ஆமா ஸ்பார்க்கி ப்ரோ, They've நீலு always குஸ்ட் seen us தான். as being meaningless. Knowledge is king in Sumeru, and their pursuit of it leaves no room for the arts. ஓகே ஸ்பார்க்கி ப்ரோ. But if that's all it is, there's also no reason to go so far as to demolish the theater. After Anaya ran away from home, I brought her here to Zubair Theater. She really talks about her family. All I know, I never expected it to blow up like this. If you did nothing wrong, then there's no reason to listen to the Academia, right? Who cares? Let's just take him in a fight. புரியல நிஜந்தன் ப்ரோ. எனக்கு புரியல. I'll try to think of something. எனக்கு அது புரியுது, ரொம்ப லாஸ்டா இருக்கு, நடுவுல என்ன புரியல அந்த வேர்டு. What to do?
Can you pretend to shut down, but secretly continue to hold your shows somewhere else? Or we could go through a list of customers and try to see if anyone in there might be willing to help out. A debate? Oh! If we can prove to Inaya's father that the Academia's position doesn't hold water, then they won't have a reason to demolish the theater! I see. Defeating him in a debate. It's a good idea, but which one of us could hope to win against a researcher? நீலு கண்ணு பார்த்தீங்களா? முட்டை கண்ணு. எல்லா கண்ணும் முட்டை கண்ணு தான். Huh? Me? No. I'm the literal worst at arguments. I can't debate. Nilu, you are always so stressed out right now because you care so much about This theater holds a special meaning in all of our hearts. It's irreplaceable. But I just don't know. ஒரு சில சீன்ல அந்த such a huge responsibility? அந்த டிராவலர் வந்துட்டு ஏதாவது ஷாக்கான அந்த இடத்துல நடக்கும்போது அப்படியே கண்ணை இப்படி விரிச்சுக்கிட்டு பார்க்கும் டிராவலர். அது சிரிப்பாக இருக்கும். ஆனால் அந்த ஸ்டோரியில தான் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த கொஸ்டில் ஏதோ ஒரு கொஸ்டில் தான் அது வரும். ஏதோ நடக்குமோ அப்படியே அந்த கண்ணு நல்லா விரிக்கும் பெருசாக. ஸ்பார்க்கி ப்ரோ என்கிட்ட வந்துட்டு 36 இருக்கு. ஹாய் சஞ்சய் ப்ரோ, நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? இருக்கு சஞ்சய் குமார் ப்ரோ. Trying to best the academia in a debate is attempting the impossible. If you really want to try, I won't stop. பிட்டி 0ல இருக்கு ஸ்பார்க்கி ப்ரோ. I don't think it's entirely hopeless. To Sharif, Nilu's approach will come off as naive, but that kind of frankness is exactly what they lack the most. Cute irka. Things might turn out differently from what you expect. I am in favor of such a romantic feat. ஆமா ஸ்பார்க்கி ப்ரோ, நான் இப்போதான் நீலு எடுத்தேன். நீலு எடுத்த வாட்டி அதுக்கப்புறம் எந்த புல்லுமே நான் பண்ண கிடையாது. அப்படியே விஷ் மட்டும் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm not saying that I don't support you, Nilu. If you need anything is better than just standing aside and watching the theater get demolished. I'm also pitching in. Let's show the act. Thank you everyone. இது சைனா கேம் தானே ப்ரோ. அப்போ அவங்க தானே கிரியேட் பண்ணது. அப்போ அப்படிதான் இருக்கும். அவங்களாம் என்ன எல்லாரும் குடுமி நீளமாக தான் வச்சுட்டு இருப்பானுங்க. டியூலிக் இருக்கானே அவனுக்கும் அதிகமாக தான் இருக்கும். இன்னொரு அவுட்ஃபிட் நேற்று சோலா ப்ரோ காமிச்சாரு. முடி ரொம்ப நீளமாக இருந்துச்சு பார்த்தேன். When all said and done, aren't you hurting her just the same? That's enough, Inaya. Sorry, I've ruined the mood. I just can't force myself to expect. Yeah, it's way too early to give up. ஓகே சஞ்சய் குமார் ப்ரோ, பட் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சில வேர்ட்லாம். நார்மலாக எப்பவும் போல் பேசுங்க ப்ரோ. And it's not just me. I think everyone else here feels the same way. If we're unhappy, we should speak up and let our voices be heard. Say what's on your mind and do what you think should be done. If we fail after that, then at least we won't have any regrets. I mean, after all, the only thing we can control right now is our choice at this very moment. சொல்றது ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ. வேர்டு பேசும்போது கரெக்டாக எங்கெங்கே எந்த மாதிரி பேசணும்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அவங்கள தப்புன்னு சொல்ல கரெக்டாக பேசுங்க. I'll do my best to prepare. I by myself. Right. That's right, Miss. Eat the fat mega meat. You too. We aren't getting into a fight, but thank you for your encouraging words. ஆமாம் ப்ரோ. I felt that I might. Mr. Zubair, we're trying to put together a list of arguments that might be useful. Any idea? It won't be difficult to explain our position.
They're in the wrong, and they know it. ஆமா சஞ்சய் I have குமார் bro. meticulously managed this theater's affairs for years, and I have abided by every procedure and obtained every permit. I did all of that to protect ourselves as something... Yes, I know. But anyone who's staying at the theater is one of us. If I can't even protect the members of the theater from outside pressure, then I have failed in my duty as a manager. In summary, you need sufficient confidence and strict adherence to the rules. As long as you double down on that point and force them to concede it, you'll gain an advantage. Alright, got it. I've seen many situations like this before. The academia sure likes to get its nose into everyone's business. While you prepare for the debate, I will also prepare the theater for the potential aftermath. பிளேஸ் ப்ரோ முடிஞ்சா கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அப்படியே மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க, வெளியே சொல்லாதீங்க. அது தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஃபேக் ஐடியில் வந்திருக்காங்க. ஹாய் டக் ப்ரோ, ஹாய். அதுவும் பார்ப்பேன், டாமஞ்சரி பார்ப்பேன், கார்ட்டூனில் எல்லாமே பார்ப்பேன், அனிமேலாம் அவ்வளோக்கு பார்க்க மாட்டேன். You are incredible. With your talent and youth, you had the least to lose out of all of us. And yet you were still the first to take a stand. I've never thought about leaving your theater, Mr. Zubair. I truly love this place, and I want to keep dancing here. I also want to keep dancing with everyone else. You're becoming more and more like her. ஆமா. Do your best. பிளேஸ் ப்ரோ நீங்கள் எம்சினே கூப்பிடுங்க. ஹாய் லோக்கி ப்ரோ. அவர் அதனால தான் எம்சின்னு வந்திருக்கார் பேர் வச்சுக்கிட்டு. She was an excellent dancer, but she's retired now. If we have time later, I'd be happy to tell you more about. Hyman doesn't really want to talk to him. So, you've already developed some prejudices against me. And to think, ஐயோ சிரிப்பா இருக்கு. பிளேஸ் ப்ரோ நீங்க சொன்னா நினைச்சு தான் சிரிப்பு வருது. Listen to that. Although, I know not if you have a new answer to my previous question. Now seems like an appropriate time to revisit it. What do you think is the meaning of art? Oh, this again! We probably do need to tackle this question if we want to prove the value of the arts. I don't know how to explain it, but all I know is that when my performance makes the audience happy, I also become very happy. Does that count as a meaning? You answered him so seriously. Careful. No. Nilu's answer far surpasses yours, and it is close to my own. The meaning of art comes not from its creators, but from its audience. In other words, only art that can be appreciated by others will impart its essence, and this is something that I once pursued the mastery of art. However, I found that I remained even perplexed about this conundrum until I visited this theater and watched one of Nilu's performances. It was that life-changing? Everyone here had a joyous part in the overall experience. The actors upon the stage basked in the love of their audience, while those in the house immersed themselves in the wondrous ambiance. In all honesty, from a purely critical point of view, the performances here are exceedingly average. Hey, don't say something like that. But what bewildered me was how, despite the performance's middling quality, they captivated their whole audience. They captivated even me. I realized then that I had walked the wrong road. The mastery of art, I left the so-called frontiers of artistic research and came to art will no longer be a castle in the sky. Whether it be inspiring or, and if art cannot accomplish... When you put it that way... Mr. Zubair and I refused to follow the Academia's orders to change our shows for a similar reason. To put it simply, we were afraid that our shows would lose their meaning if people couldn't understand them. I once stood in the spotlight, but I relinquished fame and acclaim. I care not for where my feet may take me next. But Nilu,
You already stand. You cannot. I understand. Thank you for your words of encouragement, Mr. Kasani. Dust the cobwebs away from the eyes of those scholars. He really seemed to care a lot about the theater. Once you get to know him, you'll realize that he's actually a big softie at heart. He'll even help out with furniture repair and painting the stage. Wow. I didn't think he had that in him at all. கேக்குதா ப்ரோ? வந்துட்டேன். When the day comes, I'll get. If anything goes, I can. இது யாரோ இந்த அக்காவும் இல்லை. இந்த அக்கா தானா? I didn't expect you. That reminded me of my younger years. Back then, I feared nothing and no one, and I was always charging into the most deep. I can't do things like that anymore. ப்ரோ கொஞ்சம் லைட்டா பேக்ரவுண்ட்ல அப்படி இப்படின்னு வாய்ஸ் ஏதாவது கேட்கும். கண்டுக்காதீங்க. If the theater really ends up getting... It's all right. There's no need to think such heavy thoughts. Have faith in the resilience of an adventurer. We can always figure something out. But won't you have regrets if things just come to an abrupt end? It'd be like when you were forced to stop adventuring. Ah, so that's what you were worrying about. Relax. I've had a lot of experience with regret. Things are painful at first, but as they say, time heals all wounds. Look at us now. He was thrilled because he can soon perform on the same stage as you. We wouldn't be here if it weren't for our past struggles, and would surrender. Are you trying to make us feel better? Yes, but I truly do mean what I say. Being here at the theater has taught me an important lesson. The most important thing about an experience is how you... I can choose to believe that my life ended with my husband's death. Okay, or I can similarly, even good and bad, or... You have a point, Milu. You don't have to be so... Thank you, Miss Raykar. No need to thank me. ஆனா இது உங்க மெயின் ஐடி இல்லையே. Gotta cheer up. பாம் பக்கறிங்கிறது. I feel a lot better. Good. My children and I will be cheering you on at the புரியல debates. bro. TN bad boy wait bro புரியல. Full animo team coming soon. Oh, full-ave animo dana. You're here. Is the theater actually closing? He's been worried sick for a while now. He wouldn't... Hey, you two. What exactly happened? Did someone come down from the... Yes. He told us that we have to shut down the theater within 30 days, and that it's going to be demolished. What the heck? That came with no warning. They're messing with us again. Don't tell me you'll have to listen to him. Come on. You know the answer to that. Yeah, it is a direct order from the academia. There's no need to worry, though. I'm preparing for a public debate with the academia. If I win, we might be able... Really? That's terrific. You have my full support. No இன்னும் doubt இந்த about குஸ்ட் that. ரொம்ப நேரம் போய்கிட்டே இருக்கும். Mine too. So what was their excuse? Yeah, something like that. Good thing they have the power to make rash decisions about things they don't even understand, huh? Yeah, they need to touch more grass, not books. Exactly. Don't worry. Everyone... Right. If they don't believe that, send them my way. Maybe you can prepare some questions on the details of dance performance to make things harder for them at the debate. Mobile name bro. Sounds like a good idea. Ignore him. OnePlus Nord Jerk. C2 bro. Just do things your way. No matter what, we will always support you. Thank you all so... There are always more solutions than வாங்க. problems. If you need help during the debates, just shout and the entire Grand Bazaar will be at... Got... I feel like the pieces are starting to fall into place. Let's head back to the theater and organize... Abby? Have you seen Miss Inaya? இந்த பேர் பாத்தீங்களா அப்படிங்கிறது தமிழ் நேம். Isn't back yet. Wasn't she just passing on a message? Does she really need this much time?
Oh no. Traveler, Paimon, I think I messed up big time. What if Inaya never planned to come back? What? தமிழ்ல வாங்க பால்ராஜ் ப்ரோ. நோ வாம்பக்ரீஸ் சோளா இல்லை. It's just a gut feeling, but knowing her, தப்பு she ஸ்பார்க்கி probably ப்ரோ thinks that தப்பு. all of this happened. Oh, right. As soon as her father showed up, She has a long-standing conflict with her father. That's why she ran away from home. She doesn't think that we can win the debate, and she doesn't want to implicate us. So she thought leaving was the best thing to do. and then she just quietly left afterward. Exactly. She's being too pessimistic. Anyway, first things first. We have to get her back. But where should we start? Sumeru is huge! I think I might know. Let's start by looking outside the city. Before I brought her to Zubair Theater, she was staying at a remote campsite. If she has nowhere else to go after leaving the theater, she might go back and strike out on her own again. Then let's go take a look. Yes, let's hurry. டைப்பிங் சோளா ப்ரோ இல்லை ஸ்பார்க்கி ப்ரோ. அது சோளா ப்ரோ இல்லை. பால்ராஜ் ப்ரோ எப்பவும் பாட்டு தானா? அவங்க கூட சேர்ந்து ப்ரோ நானும் இப்போ பாட்டு மாதிரி தமிழில் எழுதி வச்சிருக்கேன். There are signs that someone had stayed here very recently. But we can't confirm if it was Inaya or not. Let's take a look around first. வைப்பர் கரெக்டாக அந்த டைலாக்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க. Did you hear that? I heard it too. Let's investigate. Sounds like we're getting closer. The voice is coming from over there. Yes, we're almost there. Stay back! It's Inaya! She's being attacked by wild animals! Inaya, don't be scared! We're coming to help! Stabilize! இவ்வளோ டேமேஜ்லாம் நான் என்னைக்கு பண்ணுறது? இப்போ தான் நான் 43k HP கொண்டு வந்திருக்கேன் நீலுக்கு. வாங்க ஜென்ஷின் கேமர் ப்ரோ. நான் இப்போ தான் ப்ரோ அவளை 43k HP கொண்டு வந்திருக்கேன். இது வந்து ஸ்டோரியில் வர நீலு. என்கிட்ட இருக்கிற நீலு இல்லை, ஸ்டோரியில் வர நீலு. You really don't think we have a chance at winning the debate? No. I just thought it would take too much effort. Everything happened because of me. If I'm gone, then Yeah! Everyone's working together. it's all right if it's me. You guys are the kindest people I've ever met. Listen to me, Inaya. Even if you were the reason that all of பால்ராஜ் this ப்ரோ happened, சொன்ன no டைலாக்கு one but என்ன Mr. Zubair சொல்கிறதுன்னு said that தெரியல. you're one of us. So that means we will protect you. ஆன்சர் இல்லை. No matter what happens, we'll stand as one. இன்னும் இல்லை பால்ராஜ் ப்ரோ, லைஃப் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? Win a debate against the academia. My father is an extremely demanding man. He's always Genshin wanted me gamer to bro, become an உங்க நீலு exceptional வந்துட்டு எவ்வளோ researcher. ஹெச்பியில் இருக்கா? I tried my best, but he still wasn't satisfied. Or தெரியல ப்ரோ, rather, நைட்டு தான் செய்வாங்க he had ஏதாவது. just never been satisfied. I'm no நீங்கள் என்ன genius. ப்ரோ நைட்டுக்கு? But whenever he berated me, நைட் என்ன it சாப்பாடு was always, பால்ராஜ் ப்ரோ? yeah,
So that's why... At first, for one exam, I earned the 3rd highest score. I thought that all my hard work had finally paid off. நானும் அதே level 80 43k இருக்கா. Talentல எவ்வளோ bro increase பண்ணிருக்கீங்க? Okay பால்ராஜ் bro. நான் talent வந்து 3 தான் increase பண்ணிருக்கேன் நினைக்கிறேன். 3 or 4 அவ்வளவுதான். I see. Yeah. Sorry for not bringing it up. I was tired of him, but you think you should be proud of 3rd place? ஒரு HP weapon கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் bro. Weapon இருந்தா எப்படி ஒரு 55 க்கு மேல போயிருவா. I only remember my parents arguing. My Okay, mother Grandma, bro. also thought he went overboard. Okay பால்ராஜ் bro போயிட்டு வாங்க. They argued for such a... I've completely given up. We're destined to never understand each other. How horrible. I don't think you can beat him in a debate. He can never 4 star understand ல the ஏதாவது relationship HP weapon performers இருக்கா bro have with உங்களுக்கு their தெரிஞ்சு? audience. He just wants but we cherish our little place in this world. என்ன 5 star வந்துச்சு bro? வெப்பனா இல்ல character வந்துச்சா? Huge impact on you. I understand now, Anaya. But when we were preparing for the debate, I heard something quite wise. Maybe it'll help you. Sword weapon. Oh, okay bro. Mr. Zubair has... No, there should be... Mr. Zubair. The most important... Miss Raykar has gone through a lot in her life. Okay bro. But she told us although she ran 4 star ல ஏதாவது HP weapon கிடைச்சா கூட போதும் bro. அப்படி இல்லனா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் weapon இருந்தா போட்டு விடுங்க. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும் எனக்கு. நான் வந்து அந்த weapon தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் weapon 4 star ல. Interpret it? I can sympathize with your வாங்க ஆல்பா bro வணக்கம். Those unhappy experiences allowed you to really cherish your bonds with everyone. And also gave you the opportunity to become friends with us. Don't let your past suffering keep you from the new life that you've worked so hard to find. Oh. Let the past stay in the past. When I ran away from home, but you're right. All I'm doing now is... Maybe you'll disappoint him, but that doesn't matter. Don't let go of the answer you worked so hard to find. That's right. If we put our heads together, there's bound to be a way. You're right. Oh, okay bro. Nothing to be afraid. I'm not trying to meet his எப்படியே expectations. இப்பதான் ஆர்டிஃபெக்ட்ல ஃபுல்லா ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நீலுக்கு. இனிமே டேலண்ட் மட்டும் டெவலப் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதா கிடைச்ச வாட்டி தான் நீலுக்கு வந்துட்டு ஒரு 90 லெவல் பண்ணணும். அது வரைக்கும் 80ல தான் இருப்பா. Let's go. I'll tell my father about the debate. I know him very well. Even if he looks down on us. All right, let's go. ஆமாம் ப்ரோ 4 ஸ்டாரில் ஏதாவது ஹெச்பி வெப்பன் கிடைச்சா கூட போதும். அதை கூட போட்டுக்கோங்க இப்போதைக்கு. கண்டிப்பாக இப்படி நமக்கு அந்த வெப்பன் கிடைக்காது 5 ஸ்டாரு. 4 ஸ்டாரில் ஹெச்பி இல்லைன்னா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வெப்பன் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Okay, looking forward to your good news. That should be I'm not sure why, but I'm getting nervous again. You were great, Nilu! Your words won over Inaya! Talk like that during the debate, and you'll get an easy win! Thanks for that, Paimon. But I still feel like it'll be an uphill battle. I need to be calmer, cooler, and more collected. என்ன வைப்பர்? Yeah. Huh? சேம். What's left? அப்போ நீங்கள் நிறுத்தி வச்சுட்டு எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்கீங்க, அதனால தான். Wait. Let me think. Art must Not quite right. Ah! God,
When we were trying to find a way to save the theater, we heard many stories not of the theater, but of the people whose lives have been touched by it. Zubair Theater is our reason for coming together. It connects us all in unique ways. In other words, it's like a bond. A bond? The theater provides money for Miss Raykar and her children, inspiration for Mr. Kasani. மொபைல் இப்பலாம் ஹீட் ஆகுது ப்ரோ லைவ் போடும்போது. It also gives you nice shelter from her ஓகே family. வெயிட்டர். இந்த 1 வீக்கா அப்படி தான் இருக்கு. கரெக்டா லைவ் போடும்போதெல்லாம் ஒரு 1 ஹவர்லயே ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ரொம்ப. We were shown in the past. Aside from the delivery of performances, ஓடி முடிஞ்சு போல டைம். இதனால போடுவோம் கொஞ்ச நாளைக்கு. கொஞ்ச நாள் தான். Sorry for the wait. Things went a lot more smoothly than I expected. It didn't take long. Why are you all smiling so much? Did அப்பெல்லாம் வெடிக்காது. We realized that you're dead. We just finished our prep. Rest easy. It will all turn out well. We have to win. ஓகே ப்ரோ. We will win in that. நான் என்னோட மொபைலுக்கு அப்டேட் வந்தா சரியாயிடும். 2 days. அப்டேட் வந்தால் எனக்கு சரியாயிரும்னு தான் தோணுது. பார்ப்போம். மொபைல் அப்டேட்டு, கேம் அப்டேட் இல்லை. ஃபேஸே இருக்காதே, அப்புறம் எப்படி ஃபேஸ் ரிவீல் வரும்? நியூஸ்காரங்களாம் கேர்ள்ஸ் ஃபேஸ்லாம் போட மாட்டாங்க, ஒன்லி பசங்க ஃபேஸ் தான் போடுவாங்க. அது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா. ஆமாம், அதை தான் ப்ரோ நானும் சொன்னேன். ஓ, வெடிச்சா நியூ ஃபோனுக்கு பிளான் போட்டுருவீங்க. இது காமெடி, எல்லாம் சிரிங்க, அழக்கூடாது. கண்டிப்பாக எனக்குலாம் ஃபோன் அடித்தா கண்டிப்பாக ஓகே ப்ரோ. ஆக்சுவலி இந்த ஃபோன் அப்டேட் வந்து ஒரு 1 month இருக்கும். கரெக்டாக அப்போ தான் OnePlus மொபைல்லாம் அப்டேட் பண்ணதும் ஏதோ மேலே வந்துட்டு ஏதோ டெம்பர் கிளாஸில் இல்லை ஸ்க்ரீனே ஏதோ கிராக் ஆன மாதிரி அப்படின்னு நானும் பயந்துட்டு இருந்தேன். ஒரு 2 நாளைக்கு பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் சரி என்னன்னாலும் சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணேன். அப்புறம் எதுவும் ஆகலை, நல்லபடியாக அப்டேட் ஆயிடுச்சு. The truth is that the Academia wishes for every resident of Sumeru to be afforded opportunities to grow and cultivate their wisdom. Therefore, the works they consume should also possess enlightening qualities and intellectual value. We have failed to identify these qualities in the shows performed at Zubair Theater. In other words, instead of struggling against the Academia in pointless confrontations, if you had spent your time reflecting on improving the quality of your shows and enlightening your audience, Zubair Theater would not be today facing such a tragic fate. Aggressive from the get-go. He's really putting on the pressure. Can you stand your ground? Calm down, Yuli. He said that we were shut down, not Don't think that would make for a... Don't think that... In your eyes,
Our shows can't meet the Academia's expectations. Shouldn't it be the audience who decides if a show is intellectual or enlightening? Why is someone from the Academia judging வைப்பர் it? எப்பவும் சும்மா அப்படிதான் சொல்லுவாரு Also, I ஸ்பேம்லாம் பண்ண believe that there மாட்டாரு is no such thing as a wiser or more enlightening performance. அப்படி Art பண்ணா என்ன doesn't discriminate, and it appeals நைட் to பாட் all. வச்சு Everyone வைப்பரை has the டைமர் right to போட்டுறேன் appreciate art. Appreciation is but a primitive form of This stance, if என்ன all இப்ப performances போட்டுடலாமா are simple-minded, require little effort to comprehend, and lack any impetus for the betterment of society, that nurturing the populace's understanding requires a long and arduous process. He changed the topic without batting an eye. Good thing I'm prepared. If I remember correctly, what I should say here is... ஆமாம் அப்படிதான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் No, 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 no. ஐயோ இதில் எது கொடுத்தாலும் நூன்னு வருமே இருங்க பார்ப்போம் No, 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 no. No. வந்துருச்சு Someone at our theater, he was a famed artist, but he recognized that very few people could connect with his works. I agree that art should be enlightening, but we 20 can't pursue GPO. that goal by creating... If a work can't tap Okay, into an bro. audience's personal வைப்பர் experiences or நீங்களும் feelings, OnePlus தானே then உங்கள் what's the மொபைல் point of ஸ்டோரேஜ் performing என்ன a show that its audience that would only be forcing people to watch something they don't like? You can only reach Full-ஆ that உங்கள் apps எல்லாம் conclusion சேர்த்து from a plate. In that case, ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ You tell இருக்கு them, Neil. Looks like he's backed himself into a corner. As the party holding the burden of proof, Sharif has failed to provide sufficient support for his judgment of the quality of Zubair Theater's programs. Likewise, the definition that Nilu put forth is but her personal opinion. Additionally, I must request that both parties exercise greater control on their emotions. Keep it up, Nilu! You're doing great! In that case, I shall speak of more concrete matters. எம்ஐ நோட் The essence of this issue is that you have violated the law. ஓகே நிச்சயந்தான் ப்ரோ So you must now pay the price for your transgression. This course of action is also completely procedurally sound. We have already contacted என்ன Zubair பாட்டு Theatre வைப்பது multiple இது ஒரு times இந்தி regarding பாட்டு the தானே theatre's repertoire. However, you have consciously கேட்டிருக்கேன் இந்த ignored பாட்டு. our warnings. Or perhaps your compliance was purely superficial. ஆனால் நீங்கள் Regardless, லைன்ஸ்லாம் that கொஞ்சம் failure சேஞ்ச் has பண்ணிட்டீங்க ஃபன்னாக indirectly இருக்கிற led மாதிரி to the present day's proceedings. நான் That is கேட்டிருக்கேன் indeed so. he started talking about procedural stuff, so I need to focus on... I need to rethink I need to rethink... Mr. Zubair has already provided signed copies of all documentation related to our ஆமாம் operations. நிஜம் ப்ரோ Everything is கண்டிப்பாக perfectly ஏதாவது filled out and ஏதாவது Although the கேரக்டர் theater's மேலே தான் performances don't align with the academia's requests, the law doesn't say that Zubair ஆமாம் Theater can be ஸ்டார்ட் demolished நான் only ஃபஸ்ட்டு because of அந்த that அக்கௌண்ட்டில் reason. இந்த இதை முடிக்கும் போது Demolition notices need இவ்வளோ to be சீக்கிரம் முடிக்கல provided in எல்லாத்தையும் writing வரிசையாக and கிளிக் made பண்ணிட்டு available இருந்தேன்னா to அது the அதிகமாக public. Otherwise, the theater சொல்லிக்கிட்டே can இருந்துச்சு continue to operate as long as its license is valid. Failing to follow these rules makes your stance procedurally unsound. Yeah! That's அபி right! There are different ways to apply the rules. There is precedent for this. So long as this matter is discussed within the academia, this course of action will come to pass. Looking at the past 27 cases of similar nature, 90% of them support. However, the demolition process in those I think இந்த cases was quest only முடிய போகுதுன்னு started நினைக்கிறேன் இன்னும் after கொஞ்ச discussion at the நேரத்தில் academia. In other words, premature notice of demolition is நினைக்கிறேன். indeed a rash act. That's more than enough. We've proven that the order is okay, unreasonable but- as it currently stands. Cease your futile resistance. Nilu's உங்களுக்கு definitely வரலன்னா won தான் this அதிசயம் one, right? அது வந்து அதிசயம் கிடையாது Stay focused, Nilu! Even if permission for demolition has yet to be obtained, it is a fact that your performances எந்த violated the character விட்டு academia's வைக்கிறது இல்ல. policies on numerous... Based on that fact, we can permanently revoke your right to perform in Sumeru. Under the current system, it is indeed possible to immediately revoke Zubair Theater's performing rights. That's ஓ a thing? அதுக்கும் அதோட அப்பாவும் பால்ராஜ் ப்ரோ தான் Rather than protecting Zubair Theater, I surmise that your Balraj true bro, intention is to கேளுங்க. maintain your hold over your audience and their patronage as your source of income. Without them, Zubair Theater is nothing more than an empty building,
And without its performances, the theater has nothing else of value. What you said isn't true at all. Keep it cool, Nilu. நீனு கூட அவ்வளோ கோவப்படல. இந்த பைமன் பேசி டென்ஷன் பண்ணிரும் போல. Just a little more. Zubair Theater. No. 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 Zubair Theater isn't simply a performance venue to us. It means more than that. It's been our home for a long time. Miss Raycon can't go on adventures anymore. But she has found a stable career and a new life at the theater. Her son, Sorin, has already passed his theater exam, and Mr. Kasani found a new way to look at art. He decided to stay at the theater to watch us grow. Mr. Farhad and Mr. Hushang visit even when there isn't a show going on, and they always tell us lots of entertaining stories. Even Inaya wants to stay with us, and she's starting to look forward to a new future. Zubair Theater exists for them, for every single one of us. Perhaps Zubair Theater has provided you with a multitude of positive emotions and experiences. However, you have misconstrued something, young miss. The interpersonal relationships you speak of were established upon normal theater operations. Sheikh Zubair operates the theater for his livelihood. His employees work for their wages, and the audience comes to enjoy performances. Relationships are merely a byproduct in this exchange of interests. They may be pleasant and captivating, but they can only ever be secondary. When scholars collaborate to solve difficult problems, we freely share our knowledge and resources with one another as if we were all kin. However, this collaboration ends after the results of our work are published. The reason is simple. We are scholars, and there are new projects that await our attention. He really doesn't think much of relationships. Hyman also thinks he did a lot of prep. He's been solid as a rock. Sharif's argument is currently the more persuasive of the two for this point of contention. The continuance of the interpersonal relationships Nilu spoke of remains hypothetical before the theater's demolition, whereas the situation that Sharif described has been well documented at the Academia. The Academia has made significant academic contributions, in no small part due to its researchers' efficiency and... Oh no! What should we do? Things are going in the opposite direction! A setup? So Nilu's got him? Good. He said what he said. The next argument could decide this debate. But... is this really the best thing to do? It might be too cruel to Inaya. Attendance time. She already agreed to this. Mr. Sharif believes that interpersonal relationships are a byproduct of working towards a goal. Once that goal is achieved or abandoned, those relationships would have no more reason to continue. Then, if someone has failed to live up to your expectations and ran away from home, then she shouldn't be your daughter anymore. Right? Inaya. Inaya. Sorry, Nilu. As expected, I should be the one to say it. You don't need to shoulder this responsibility for me. If in your eyes, the purpose of my existence is to become your academic successor, then that goal has ended and by your logic, that means there is no more reason to sustain our relationship as father and daughter. Welcome to my stream. Members of the audience who do not belong to either debate party. Let her speak. What she does not say, Nilu will. No matter how many disagreements we've had, the truth is that you are still my father. You're so immersed in your own world, you can't understand why we come together for the sake of relationships. Yeah, don't look down on us. You can watch a dance anywhere, but there's only one Zubair Theater. I'm almost starting to feel sorry for this guy, what with the idiotic things he said. Order!
Order! Members of the audience, do not interrupt. I confess that this is the final argument we had prepared. Disown me, and you will win the debate. But before that, Father, I have some final words to say. I've been doing some soul searching. Not about whether I should have run away from home, but whether there was any point to my personal rebellion against you. I kept trying to earn your approval, but I only disappointed you over and over. The truth is, I ran away from home as a means to vent my recurring frustrations. That is to say, I was exerting pressure on you and hoping you'd give up on your lofty... But by doing that, wasn't I just doing the same thing as you? I won't force my expectations upon you anymore. At Zubear Theater, I have found the life I've always wanted. I will move on from my family troubles and strive to... But if you dare... This is not the time to space out, Sharif. The debate is still underway. You already consider them to be your friends. You should be asking us that question. Of course we are! Miss Inaya is a really good friend. It was a bit of a process, but we won her over. Make no mistake. All those who come to Zubair Theater become one of us. We will always be with her. Such... It is surprisingly a relief. இது வரைக்கும் அந்த கேம் ப்ளே பண்ணதில்ல. இது ப்ளே பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் இன்னும் நிறைய கேம் ப்ளே பண்ணிருக்கேன். இன்னும் அந்த கேம் ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. They left? Does that mean we've won? We won? அவ்வளோதான். quest முடிய போகுது ப்ரோ. I relaxed for... It looks like he still has a place for her in his heart. Terrific work, Nilu and Anaya. I didn't know you could get so fierce. This really took a lot out of me, though. Both Miss Nilu and Miss Inaya were so cool! Should we throw a second round of celebrations? Okay, Viper. போயிட்டு தூங்குங்க. Golden Way Games. Hi bro, welcome to my stream. ஆமா bad boy bro, அப்டேட் பண்ணிட்டேன், நான் காலையிலே பண்ணிட்டேன். Okay bro. Oh, it's you. அந்த ப்ரோ பேசினதே ஒரு மாதிரி பேசினாங்க. நாம இருந்தாலும் எதுவும் தப்பா பேசக்கூடாதுன்னு நான் பொறுமையா அப்படியே பேசிட்டேன். I don't think I could repeat what I did a second. Yes, and it's all thanks to you. Then I'll have to tell you about my teacher. Mr. Zubair opened his theater when I was still a child. There was a beautiful dancer, and from the moment I thought to myself, the gods must have blessed her with such talent. But later on, she would actually smile down at me and say, just the opposite, in fact. இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்டோரி கேம் மாதிரி ப்ரோ. இது வந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படியே. அவங்க அப்டேட் கொடுக்க ஒவ்வொரு ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகும். All she wanted, right? I was completely moved by what she had said. Before she retired, she told me, for as long as you live, never forget what dance means to others. This is why Mr. Zubair and I never intended to listen to the academia. Even though I ended up caught. இது வந்துட்டு இவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால நீங்க மூவின்னு முடிவு பண்ணிடாதீங்க. இதுல இன்னும் நிறைய இருக்கு, ப்ளே பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ளே பண்ணும்போது இது என்ன பேசிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் ப்ளே பண்ண தான் நல்லா இருந்துச்சு. இது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் லெவலப் பண்ணுறது, வெப்பன் லெவலப் பண்ணுறது எல்லாமே நல்லா இருக்கும்.
2 days வெயிட் பண்ணணுமா? இது வந்து ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம் ப்ரோ. ஆமாம், எல்லாம் ஒன்று தான். கேரக்டர்னு சொல்லணுமா இல்லை சேரக்டர்னு சொல்லணுமா? ஃபஸ்ட்டு சொன்னதா கேரக்டரா இல்லை செகண்ட் சொல்கிறது சேரக்டரா? ரெண்டில் இது அப்படி சொல்லுங்கள். அப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Boats are made for transferring. ஓ 20 வைக்கணும், நான் தாண்டி போயிட்டேன். சி இல்லை கே இப்படி சொன்னால் எனக்கு என்ன புரியும்? கேரக்டர். ஓகே கரெக்டா? கேரக்டர். இது கரெக்டு தானே இப்போ படித்தது? நீலு டான்ஸ் ஆடுறா. நமக்கு மட்டும் எப்போவும் எண்டில் தான் காட்டுவாங்க. ஒரு சுற்றி சுற்றி இப்படி முடிக்கிறது, ஃபுல்லாக காட்ட மாட்டாங்க. Everyone, I'd like to introduce you to our newest member, Hinaya. Hello, everyone. She'll be dancing for us from now on, so please give her your support. Inaya's taken her place on the stage! Oh, Paimon wonders how she'll look when she starts dancing. பார்க்கலையா அப்போ When you start டான்ஸ் to think ஆடினது? about it, had Nilu's efforts, everyone's wisdom, Inaya's determination? Huh? What do you mean by that? You do it. The whole demolition thing was going overboard. But he really could have been. If he really wanted to be ruthless, he could have. Oh well. It's not like we can understand how people like him think. Huh? Wait. Look who the cat dragged in. Isn't that Inaya's father? Oh, it's you. I don't have much to do today, so I just came to look around this place. Are you looking for Inaya? No, I'm simply here to watch a performance. Well, I was for a time. My loss at the debate caused quite the loss of face for the academia, so there was a period of unrest. I used this opportunity to suggest that my superiors temporarily suspend me from duty. Otherwise, the rumors would probably persist for even longer. Suspended from duty? Yes, I am temporarily unemployed. However, I now have an abundance of time, so I can afford to come here and watch a show. I admit that I do not understand the magic this theater possesses, but my curiosity has been piqued. I still cannot forget that young lady's perseverance. Inaya would almost certainly mature. There are no parents who do not worry about their children. Never mind. I do not have. You're already here, so you might as well go see her. No, that is not necessary. I will take my leave after the show concludes. Do not tell her that I was here. Okay. Come on. Who knows if you'll get a chance like this again? Huh? You said you were going to make peace with your past. Show your father how much you've grown. Don't be nervous. Everyone at Zubair Theater has your back. நீலோட கண்ணு தான் செம்மையா இருக்கு. அந்த கலர் ப்ளூ கலர்
ஸ்கை ப்ளூ கலர்ல. Let's go somewhere else. We should give Blaze bro. You sure they'll be okay? நீங்க சொன்னதுதான் ப்ரோ நினைச்சிட்டு இருக்கேன். I think we should have faith in them. சொல்லக்கூடாது, பட் சொல்லாமலே இருக்க முடியல. Yes, Inaya. I have something for you. I'm still learning. நான் வந்துட்டு அது என்னன்னு 9 மணிக்கு சொல்றேன். But it's yours if you'll take it. You don't have to Install a login problem. Never mind. தெரியலையே. யாராவது சொல்லுவாங்க, வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. Let's have a heart to heart, Father. Like father, like daughter. They're both so awkward with their feet. Yeah. She probably would. Do you think they'll be able to reconcile? I'm not sure. A complete reconciliation may also not be the best thing for them right now. All those years of arguments and misunderstandings can't be settled overnight. It might be best if they continue to keep some distance for now. But no matter where their hearts and bodies may be, they will always be family. All I wish for them is to be able to one day Blaze tap bro into என்ன the பண்ணீங்க warmth of that அக்கவுண்ட் பேன் bond. ஆகுற அளவுக்கு? Oh, by the way, so we made you a little எங்க something. சண்டைக்கு போனீங்க? Hope you like it. ஓ, இது இப்பதான் கொடுப்பாங்களா? இது வந்துட்டு டீ போட்டுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்ப காட்டுனது. We've also never made. Mr. Zubair and Mr. Kasani took charge of the design, while Inaya and I made all the little pieces with the help of others. Miss Reika and Miss Nadja made and assembled the centerpiece. As adventurers, you two will doubtlessly travel to many more lands and see many more things. That's why we hope that your time at Zubair Theater will become a fond memory of your journey. You two are welcome back ஓ, ஓகே anytime. Blaze bro. We'll come back and watch you நான் dance போயிட்டு whenever we பார்த்தாதான் get தெரியும் You're welcome. என்ன நிலைமையில And there's இருக்குன்னு. come on, take it. This is the story of you and me. It's a tale that I'll never ever forget. ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு வெற்றிகரமா. இருங்க, எவ்வளோ இருக்கு? ஓகே, இது வாங்க வேணாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இது போதும். ஆல்ரெடி 20 பிட்டியில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க பார்ப்போம். லாஸ்ட்டாக இப்போ ஜாங்லி தான் லாஸ்ட்டாக கிடச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 22ல் இருக்குது, 22 பிட்டியில் இருக்குது. 78 விஷு. பட் நைதா கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும், கிடைக்கலனா அவ்வளோதான். நான் இதுக்கு டீ போட் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ரோ. இதுக்கும் நான் தான் ரெடி பண்ணுறேன். என்னோடய அக்கௌண்ட்லேயும் நான் தான் டீ போட் ரெடி பண்ணுறேன். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கங்கே லைட்டாக கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எனக்கு வேறு ஐடியா தோணல. அதுக்கு அப்படி க்ரியேட் பண்ணிட்டு இதுக்கு வேறு என்ன டிசைன் அப்படின்ட்டு எதுவுமே தோணல. சரி, அது க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியே இதுவும் க்ரியேட் பண்ணி விட்டுருவோன்ட்டு அப்படியே க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்ப்போம். இதுவார் ப்ரோ பைத்தியம் டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கு. இதுதான் இனாயாவா? இதுதான் குரங்கு வித்தையா, குரலி வித்தையா? இந்த வாட்டி கரெக்டாக 70 நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள், தென் 10 புல் பண்ணுங்க. 555. ஓ, 555 ஸ்டாரா? ஓகே ப்ரோ, பண்ணுறேன். இந்த அக்கௌண்ட்டையும் நான் புல் பண்ணாலும் பண்ணுவேன். நான் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு. ஆனால் எனக்கு ஐடியா இல்லை. இந்த அக்கௌண்ட்டில் நான் பண்ணேன். என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் மட்டும்தான் நான் பண்ணணுன்னு ஐடியா. பார்ப்போம்.
ப்ரோ இது வந்து இந்த இனாயா தானே இப்போ வந்தாலே. ஐயோ சிரிப்பாக இருக்கு. இல்லை ப்ரோ, நான் சும்மா அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். இதுவும் நம்ம அக்கௌண்ட் தான் எல்லாம். நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்படி. என்ன அக்கௌண்ட்னா என்னோட அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா என்னோட அக்கௌண்ட் இல்லை. இந்த அக்கௌண்ட்டில் என்னதுன்னா ஜாங்லிக்கு அப்புறம் ப்ரோ இருக்கிற எல்லா விஷயமே ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்லேயே விஷ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால தான் இத்தனை 5 ஸ்டார் இருக்குது. இன்னும் 5 ஸ்டாரு என் அக்கௌண்ட்டில் வந்து 36 இருக்குது ப்ரோ விஷ். 0 பிட்டி. 3 5 ஸ்டார் வெப்பன் இருக்குது பாருங்கள். இது 2 வெப்பனும் ஒரே இது தான். அடுத்து இது ஒரு பவ் வெப்பன் இருக்குது. அப்புறம் எல்லாம் 4 ஸ்டார் தான். 4 ஸ்டார் நிறையா வெப்பன் இருக்குது. அப்புறம் கேரக்டரு எத்தனை 5 ஸ்டார்? 1 2 3 5 ஸ்டார் தான் ப்ரோ இருக்கு. 3 4 குய் இவ கெச்சிங் லாங்லி. கெச்சிங் நல்ல புல்ல தான் இருக்கா. ஜாங்லியும் நல்லா தான் இருக்கான். எல்லாமே இந்த அக்கௌண்ட் புல்டு எப்போவுமே நல்லா தான் இருக்கும். என்னோட அக்கௌண்ட்டில் தான் கேவலமாக இருக்குது. இருங்க என் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகலாம். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த சவுண்டு கேட்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ப்ரோ. ஃபஸ்ட் டைம் ப்ளே பண்ணும்போது இந்த கேம் பிடிக்கல. அது ஒரு அக்கௌண்ட்டு. அந்த அக்கௌண்ட்டோட பாஸ்வேர்டு எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. அது அப்படியே போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். அப்புறம் லைவ் போடுறதுக்காக சரி நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே ப்ளே பண்ணலாம், லைவ் போடுறோம்ல அப்படின்ட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணி லைவ் போட்டுருக்கேன். ஓ டோரி 80 லெவல் பண்ணிட்டேன். நல்லா தான் ஹீல் பண்ணுறா ப்ரோ. நான் வந்துட்டு யான்ஃபே காட்டுறேன். இந்த புல்டு ஓகேவான்னு பாருங்கள். அப்புறம் டேலண்ட்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்னும் ஹெச்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு சொல்லுங்கள். 43K இருக்கா. இன்னும் கொஞ்சம் தான், 44 வச்சுக்கலாம். அப்புறம் கிரிட் ரேட் வந்து இது தேவையில்லை. எங்கே எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இங்கே இருக்குது. 197 ப்ரோ. அது நான் தான் சொன்னல, எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு கேம் எப்படி விளையாடணுன்னே தெரியாது. நான் அந்த அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தேன் ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட்டில். நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா, இந்த கொஸ்ட்டு முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது, எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. சும்மா எல்லா இடத்தையும் ரவுண்ட் அடிப்பேன், வேடிக்கை பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக போயிட்டு செஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுவோன்னா அப்போ வந்துட்டு அது ஒவ்வொரு செஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் 10 இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓ 10 தான் ஆகுமோ அப்படின்ட்டு நான் வந்துட்டு 10லேருந்து 1லேருந்து 60 வரைக்குமே 60 வந்தால் தான் கோஓபி அன்லாக் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் 60 வரைக்குமே ஃபுல்லாக செஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியே 60 வந்தேன். முதல்ல எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா இருந்துச்சு ப்ரோ. அப்படியே 1 டே ஃபுல்லாக உட்காந்து விளையாண்டுருந்தேன். அப்போ எப்படியோ 60 போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்ட்டு முடிஞ்சால் வேகமாக முடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு விளையாடுற இன்ட்ரெஸ்ட்டும் போயிடுச்சு. அப்புறம் லைவ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். இப்போ தான் எனக்கு எல்லாமே தெரியும். ப்ரோ அந்த ஆர்டிஃபெக்ட் எங்கே ப்ரோ கிடைக்கும்?
நீங்கள் சொல்கிறது ப்ரோ. நான் இந்த ஹார்ட் வீக்கில் கட்டுறேன், கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். பாருங்கள். ஓ ஜாங்குலி ஆர்டிஃபெக்டா? ஆமாம், அது 2 பீஸ் போட சொன்னாங்க. ஜாங்குலி ஆர்டிஃபெக்ட் 2 பீஸ் போட சொன்னாங்க. இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கே இது 2 பீஸ் போட சொன்னாங்க. லாஸ்ட்டு 1 மட்டும் வேறு ஏதாவது போட சொல்லிட்டாங்க. சரி இருங்க ஒரு நிமிஷம் பார்ப்போம். ஜாங்குலி ஆர்டிஃபெக்ட் இது போடலாமா ப்ரோ? இந்த பிளஸ் ப்ரோ இது போட்டா இதுதான் இருக்கு இப்போதைக்கு. ரெண்டு போட்டால் ஹெச்பி 20% இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே ப்ரோ. இப்போ நான் போட்டிருக்கிற ஆர்டிஃபெக்ட்லாம் கட்டுறேன். எது எது சேஞ்ச் பண்ணலான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இது ஓகேவா ப்ரோ? இந்த ஹெச்பி இந்த ஜாங்க்லி இதுலேயும் இதே அளவு தான் வருது, எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வருது. அடுத்து செகண்ட் இதுவும் ஜாங்க்லி இதுதான் போட்டிருக்கேன். செகண்ட் இது ஓகேவா ப்ரோ? இந்த இது போடலாமா இல்லை இது போடலாமா? இதுவே கரெக்டாக தானே இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, ரிவீல்டு ப்ரோ. பக்கா மாஸ்டர் ஐடி. எனக்கு உங்களை மறந்துருச்சே. சரி, எனிவே ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ இது ஓகேவா இல்லை வேறு போடலாமா? வேறு என்ன இருக்குது? இது ஹெச்பி வர மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. கொஞ்சம் இதை போடலாமா இல்லை இதுவே இருக்கட்டுமா? ப்ரோ இப்போ இது தேர்ட் ஒன் ஓகே ஓகே. பக்கா மாஸ்டர் ஐடி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இது ப்ரோ இது ஓகேவா இல்லை வேறு சேஞ்ச் பண்ணலாமா? ப்ரோ நான் வந்துட்டு 54 இருக்கேன். நாளைக்கு 55 போயிடுவேன். நாளைக்கு 55 போயிடுவேன். ஹெல்மெட் மட்டும் கிரிட் போடும். இது இங்கே வந்துட்டு இதா ப்ரோ? இதை சொல்கிறீங்களா? இது கிரிட் இருக்குது ப்ரோ. இதா கிரிட் ரேட் இருக்குது. ஆமாம் எம்சி ப்ரோ. மேபி இன்றைக்கி நைட்டே கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உட்காந்துட்டு ஏதாவது ஒரு 2 டொமைன் விளையாண்டா 55 போயிடுவேன். இல்லைன்னா நாளைக்கு போயிடுவேன். ஆமாம் ப்ரோ, ஏஆர் லெவல் தான் 54.
ஓகே ப்ரோ, இருங்க. இந்த கிரிட் ரேட் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் ப்ரோ. வேற கிரிட் ரேட் இருக்கு, வேற கிரிட் ரேட் இருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்குமான்னு தெரியல. இது இருக்கு, அப்புறம் இது இருக்கு, இது இருக்கு. நிறைய கிரிட் ரேட் இருக்கு. போட்டால் நல்லா இருக்குமான்னு தான் என் டவுட், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஹெல்மெட்டு. பாய் ப்ரோ. சரிங்க. இப்போ கேட்குதா ப்ரோ? நீங்கள் தான் இன்னும் 50லே இருக்கீங்க. ஆமாம், எம்சி ப்ரோ 50ல் தான் இருக்காரு. சோலா ப்ரோ நீங்கள் என்னன்னா, ஐயோ எம்சி ப்ரோ நீங்கள் என்ன தான் பண்ணலான்னு இருக்கீங்கன்னு தெரியல. சாரி, ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துடுச்சு ப்ரோ, தெரியாமல் சொல்லிவிட்டேன்னு மன்னித்து விடுங்கள். இந்த சின்ன குழந்தைய மன்னிச்சிருங்க, வாய் தவறி வளரிட்டேன். பிளேஸ் ப்ரோ வேறு ஆர்டிஃபெக்ட் காட்டுறேன் பாருங்கள். அது நல்லா இருந்தால் போடலாம், இல்லைன்னா இதுக்கு போயிட்டு நான் டொபைன் ஆடி எடுக்க பார்க்குறேன். இதை இருக்கிறத காட்டுறேன். கிரிட் ரேட்டில் தான் இது ஒன்று இருக்குது, கிரிட் ரேட்டில். பட் இது உள்ள கிரிட் டேமேஜ் இருக்குது, ஹெச்பி இருக்குது, இஎம் இருக்குது. இதுவும் ஒரு ஹெச்பி இதுதான். இதில் வந்துட்டு கிரிட் ரேட், கிரிட் டேமேஜ் ரெண்டுமே இருக்குது. டிஃபெக்ட். வாங்க ராஜா ப்ரோ. இந்த கிரிட் ரேட் போடலாமா? இது போடலாமா? இல்லை ஃபுல்லாகவே. ஆனால் எல்லாருமே இதுக்கு ஃபுல்லாக ஹெச்பி மட்டும். ஆனால் பிளேஸ் ப்ரோ எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஹெச்பி மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. நானும் ஃபுல்லாக தான் ஹெச்பி தான் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஹெச்பியும் இஆர் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ரெண்டு மட்டும் இருந்தால் போதும். கிரிட் ரேட் வர மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் ஓரளவு. இதுலேயும் இருக்குது, இதுலேயும் இருக்குது, இதில் இல்லை, இதில் இருக்குது, ரெண்டில் இல்லை, 3ல் இருக்குது ப்ரோ. பிளேஸ் ப்ரோ இப்போ எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணால் போதும்? லாஸ்ட் ஒன் மட்டும் இந்த ஹெல்மெட் வர மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணால் போதுமா? ஆமாம் ப்ரோ. ஆனால் இதுக்கு ஃபுல்லாக ஹெச்பி மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ராஜா ப்ரோ நீங்கள் இருக்கீங்களா? நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள். என்ன எது வேணும்னு என்கிட்ட இருக்கிற ஆர்டிஃபெக்டில் எது போடலாம்னு. இன்னும் டைம் இருக்குது, 1/2 மணி நேரம் இருக்குது. பொறுமையாக உட்காந்து தேடுவோம். இது ஓகே சொன்னீங்க. ஃபஸ்ட் ஒன் ஓகே, செகண்ட் ஒன் ப்ரோ செகண்ட் ஒன் ஓகே தானே? இதுவும் ஓகே தானே? ஜாங்லி ஆர்டிஃபெக்ட் தான் இது. என்ன அமைதியாக இருக்கீங்க எல்லாரும்?
ஓகே பிளேஸ் ப்ரோ. என்னன்னா இவளுக்கு வந்துட்டு ஹெச்பி தான் அதிகமாக வைக்கணும். மினிமம் இப்போ அவளுக்கு வந்துட்டு 43K இருக்குது ப்ரோ. ராஜா ப்ரோ 43 இருக்குது ஹெச்பி. இப்போ கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் இருக்கிறது அதெல்லாம் மட்டும் எடுத்து போடுறதா. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஓகேவா ப்ரோ? அதில் கிரிட் ரேட் இருக்குது. செகண்டும் கிரிட் ரேட் தான். தேர்ட் ஒன்னில் இல்லை. இருங்க ஒரு நிமிஷம் காற்று இதில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ 2 பீஸ் போடுறேன். அடுத்து இதில் வந்துட்டு கிரிட் டேமேஜ் இருக்குது. இருங்க ரெண்டும் கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் எதில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரெண்டும் சேர்ந்து இல்லை ப்ரோ. அப்போ உட்காந்து டொமைன் ஆடணும். சரி நகிதா காடுவோம்ல, அப்போ அப்படியே இவளுக்கும் எடுத்துடலாம். இது நகிதாவோடது. ப்ரோ இது ஓகேவா? கிரிட் டேமேஜ் லாஸ்ட் ஒன்று என்ன வைக்கலாம்? கிரிட் ரேட் வைக்கலாமா கிரிட் டேமேஜ் வைக்கலாமா? ஏன்னா இதே கம்மியாக தான் இருக்கும். கிரிட் ரேட் வந்து 35 இருக்குது. கிரிட் டேமேஜ் வந்து 69 இருக்குது. இந்த கிரிட் ரேட் ஓகே தானே ப்ரோ? லாஸ்ட் ஒன்று கிரிட் டேமேஜ் போடலாமா பேசாமல்? கேப் கிரிட்னா என்ன ப்ரோ? கேப் கிரிட்னா கிரிட் டேமேஜா இல்லை கிரிட் ரேட்டா ப்ரோ? கிரிட் போடுங்க லாஸ்ட் மட்டும். அதான் ப்ரோ கிரிட்டு ஓகே. அதுதான் கிரிட் ரேட்டா இல்லை கிரிட் டேமேஜா? காட்டுறேன் ப்ரோ. பாருங்க இதுதான். ஓகே ஓகே ராஜா ப்ரோ. அப்போ இவளுக்கு வந்து இந்த டேமேஜ் தேவையில்லையா? ஹெச்பி கிரிட் ரேட்டு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இது 3 மட்டும் இருந்தால் போதும் தானே? ஓ ஓகே பிளேஸ் ப்ரோ. இந்த ஹார்ட்டி வைக்கிட்டனா கிரிட் டேமேஜ் தான். ஓ ஓகே ராஜா ப்ரோ புரியுது. அப்போ ஓகே. அப்போ கொஞ்சம் உட்காந்து டொமைன் ஒன்றா கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கிரிட் ரேட்டும் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் கிரிட் ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு லாஸ்ட் ஒன்று கிரிட் டேமேஜ் வச்சு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ டொமைன் போயிட்டு ஆடணும். ஆனால் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ. அந்த டொமைனில் எது கிடைச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ க்ரீன் கிடைச்சாலும் அது வந்து நைதாக்கு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் இது கிடைச்சாலும் இவளுக்கு வச்சுக்கலாம். ஆனால் நைதாக்கு வந்து இது ரெண்டில் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாமா. ஒன்று இந்த ஆர்டிவிக் போடலாம், இல்லை இதுவும் போடலாமா, எது வேணாலும் போடலாமா. எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.
ஜாங்லி டொமைனில் இப்படி இருக்காது. அதில் வேற ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் வரும், நாம் போய் தேடுறது கொடுக்க மாட்டானுங்க ஆடும்போது. அதெல்லாம் எவ்வளோ நாள் உட்காந்து அதை ஆடிட்டு இருந்தேன். ஓகே ராஜா ப்ரோ, ஓட்றேன். இன்னைக்கு டிசைன் இருக்குது, அது இப்போ எதுவும் ப்ளே பண்ண முடியாது. நாளைக்கு தான் போயிட்டு டொமைன் ஆட ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டொமைன் ஆடி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே பிளேஸ் ப்ரோ. ஹீலிங் போனஸ் நிறையா இருக்கானா? முக்காட்டு வைக்கலாம் ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ். சரி ஓகே ப்ரோ. அந்த அதில் வந்து நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணும்போது ஓகே. ஜென்ஷன் கேமர் ப்ரோ, நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கீங்களா? இருங்க பார்க்குறேன். நீங்கள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஐடி சொல்லுங்கள் ப்ரோ, நான் பார்க்குறேன். இருங்க ப்ரோ, பார்த்து கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டு போகிறேன். இதா ப்ரோ? இல்லை, நான் ஏதோ நம்பர் தப்பாக போட்டேன். இல்லை, கரெக்டாக தான் போட்டிருப்பேன். இல்லை தப்பு. என்னடா நாமளா கரெக்டாக போட்டோன்னு நினச்சேன். அப்போ ம் 42k HP. ப்ரோ கேமர் ப்ரோ, எப்படி டேமேஜ் பண்ணுற இவ? டேமேஜ்லாம் எப்படி இருக்கு? ஓகே ப்ரோ, அதுதான் சொன்னாங்க. இவளுக்கு வந்து ஹெச்பி தான் அதிகமாக வைக்கணுமாமா. குறைஞ்சது 50,000 டு ஒரு 70-60 இவ்வளோ வச்சாதான் அவள் வந்துட்டு ஒரு 20k 30k டேமேஜ் ஆகுது பண்ணுவாளாமா. அதுதான் இவளுக்கு வந்து ஹெச்பி அதிகமாக வச்சாதான் அவ்வளோ ஒரு 20k இல்லை 25-30 இவ்வளோ டேமேஜாவது பண்ணுவாளாமா. இவள் சப்டிவிஎஸ் தானே.
நானும் இவ்வளோ கூட டேலண்ட் டெவலப் பண்ணல ப்ரோ. என்னது வந்து இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்கும். எவ்வளோனா டேலண்ட் 4 தான் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம், சப்டிபிஎஸ் தான் நீலு. நீங்கள் இன்னும் நகிதா எடுங்க, அப்போ கரெக்டாக இருக்கும். நீலும் நகிதா ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும். ஹைட்ரோ டென்ட்ரோ ஆமாம் ப்ரோ, எல்லாம் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. இவளுக்கு வந்து அந்த ஹெச்பி வெப்பன் போடணுமாம்மா. ஹெச்பி வெப்பன் 5 ஸ்டார் அதை போட்டாவே நம்ம புல்டு பண்ணாமையே அவன் வந்துட்டு 40K வந்துடுவா. நான் பார்த்தேன் நிறைய நீடு எடுத்த உடனே இந்த மாதிரிதா. இங்கே இதுக்குள்ளே போயிட்டு எவனாவது அந்த நீலு ப்ரொஃபைல் வச்சுருந்தா உள்ளே போய் கிளிக் பண்ணி பார்ப்பேன், இதா இப்படி நீலு எவ்வளோ புல்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ட்டு. அட்டாக் இல்லைன்னா கிரிக்கெட் யூஸ் வேஸ்ட். ஓகே ராஜா ப்ரோ. இந்த மாதிரி போய் பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் அந்த ஹெச்பி வெப்பன் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க. லெவல் 60 தான் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஹார்டிஃபிக் கூட ஒழுங்காக போடல, ஆனால் அந்த வெப்பன் வழியே 40K வந்துருந்துச்சு. எப்படியும் நமக்கு வெப்பன்லாம் கிடைக்காது. நமக்கு ஒழுங்காக கேரக்டரே ஒழுங்காக கொடுக்க மாட்டலானுங்க. இதில் எங்கே வெப்பனை கொடுக்க போகிறாங்க? ப்ரோ அடுத்து நகிதாக்கு தான். எப்படியும் அவளுக்கு புக்கு மாதிரி தான் ஏதோ சொன்னாங்க. அப்படி பார்த்தா இந்த புக் போட்டால் நல்லா இருக்குமா? 2 புக்கு 4 ஸ்டாரில் இருக்கு. இது வந்து கிரிட் டேமேஜ் புக்கு, இது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் புக்கு. ஓகே, எது போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ புக்கு? ஓ 3 ஸ்டார் எப்பனே 4 ஸ்டார் இல்லைன்னா 3 ஸ்டார் போடலாம். 4 ஸ்டார் இருக்குல்ல, அப்போ அதை போடுவோம். நான் எதுக்கு பேசாமல் இதை போட்டுருட்டா? 5 ஸ்டார் புக்கு யான் பேக்கிட்ட இருக்கிறது அவளுக்கு கொடுத்துருட்டா? இஎம் புக்கா? ஓ நைதாக்கு வந்து அந்த புக் தானா? அதை தான் போடணுமா? ஓகே பண்ணலாம். புக்கு கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. அந்த திங்ஸ் எல்லாமே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கு. ஓ ஓகே ப்ரோ. ஓகே நைதா வரட்டும். வந்ததும் எல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணுவோம் லைனாக. நீலு இப்போ தான் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் அவளுக்கு கொஞ்சம் டேலண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் ஒரு 2 ஹார்டிஃபிக் மட்டும் கரெக்டாக போட்டுட்டு அப்புறம் நீலு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். போதும், இவ சப்டிபிஎஸ் தானே. இவளையும் நகிதா வச்சு கொஞ்சம் எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். அப்பவும் ஒழுங்காக வரலின்னா அப்புறம் மறுபடியும் போயிட்டு டொமைன் ஆடிட்டு இன்னும் ஒரு நல்ல ஹார்டிஃபிக் எடுக்க வேண்டியதான். இதுக்கு மேலே வேறு வழியே இல்லை. இதுங்க இவ்வளோ வச்சே ஃபைட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபுல்லாக. டோரி எப்படி ஃபைட் பண்ணுறாங்க? கொண்டு போயிட்டானுங்க 1 HP. ஓகே ப்ரோ. அங்கே போயிட்டு ஹீல் பண்ணலாம்.
நான் வந்து ஹார்டிவிக் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டிருந்தேன், அது போட்டிருந்தப்ப 5000க்கு மேலே பண்ணான். அந்த டோரிக்கு அந்த பச்சை கிரேமோல் போடலாமா இல்லை எனக்கு தெரில பிளேஸ் ப்ரோ. நான் வந்துட்டு ஏதோ போட்டு வச்சுருந்தேன். இந்த வெப்பன் வந்துட்டு கேட்டேன், வைப்பர் தான் வந்துட்டு இந்த வெப்பன் போடுங்க அப்படின்னாங்க. ஆமாம் ஆமாம், இந்த ஆர்டிஃபெக்ட் வந்து ஹெச்பி தான். இதை வந்து டோரிக்கு போட்டு வச்சுருந்தேன். இது போட்டிருந்தப்ப என்னென்னா ஒரு 5000க்கு மேலே பண்ண ஹீலு. இதை எடுத்ததும் இப்போ 4900 4K தான் பண்ணுறா. இது அதே மாதிரி தான், அதே இதுதான் போட்டிருக்கேன் மறுபடியும். என்ன இதை வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணணும், மேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. பண்ணால் கரெக்டாக வந்துடும் மறுபடியும். C2ல் இருக்கா, அடுத்த அப்டேட்டில் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்களாமா. C3 பண்ணிடலாம், அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஹீல் பண்ணுவா. இதை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இன்னும் ஒரு புக்கு தேவை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க போய் பார்ப்போம். கிராஃப்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். பெல் வெப்பன். ஓகே கேமர் ப்ரோ. ஓ ஓகே ராஜா ப்ரோ. இருங்க அந்த புக்கு பேர் பார்த்து வச்சுக்கிறேன். அந்த மாதிரி நிறையா புக்கு இருக்கும். என்ன புக்கு? ஓகே, இந்த புக்கு தான் நினைக்கிறேன். இதுவா? இல்லை இதுதான். ஒரு புக் இருக்கு. இப்போ 7 பண்ணலாம். இப்போ எப்படி ஹீல் பண்ணுறான்னு பார்ப்போமா ப்ரோ? இருங்க போயிட்டு பார்ப்போம். எங்கேயாவது ஃபைட்டுக்கு போகலாம். இங்கே தானே இருப்பானுங்க அவனுங்க, ஒரு கூட்டமாக இருக்கானுங்க. போகலாம். போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி ஹீல் பண்ணுறான்னு. எப்படியும் இப்போ 5K வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம் தான் கரெக்டாக இருக்கும்.
ஆமாம் எம்சி ப்ரோ, டோரி தான். செத்துருவானோன்னு பயமாக இருக்கு ப்ரோ. ஹீலே குறையவே இல்லை கொஞ்சம் கூட. கொஞ்சம் மேலேருந்து விட்டால் முன்ன டோரியை ஈவினிங் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். மேலேருந்து விட்டப்போ டோரி செத்துருச்சு. பயம். ஐயோ இருங்க, செத்தாலும் பரவாயில்ல. 18,000 வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? ஓகே ப்ரோ, 5K பண்ணுற போதாதா? இன்னும் ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து அந்த ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் போட்டால் கண்டிப்பாக எப்படியும் ஒரு இப்போ எவ்வளோ இருந்தா 5300 இருந்தா இதை வந்துட்டு மேக்ஸ் பண்ணால் எப்படியும் ஒரு 5600 பண்ணுவா. டேலண்ட் இது பண்ணால் எப்படியும் ஒரு 6000 கொண்டு வந்துடணும் ப்ரோ. 60 HP ஹீல் பண்ணுற மாதிரி. இவளுக்கு இதெல்லாம் நான் கம்மியாக தான் வச்சேனே, இவளுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்தெல்லாம். ஓகே இருக்காளே, அவள் இருக்கா. எனக்கு பிடிக்கல, டோரி தான் பிடிச்சிருக்கா, அதனால அவளை பண்ணிட்டேன். தா இருக்கா. ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். C1 இருக்கா, எனக்கே தெரியல C1 இருக்கிறது. கேண்டஸ் இருப்பா, C2 நினைக்கிறேன். ஆமாம் கேண்டஸ் C2 இருக்கா. சயூ நூலே ட்ராவலர் இவ்வளோ C1 இருக்கா. பெய்டும் C1, பென்னட் C2 இருக்கான். இவனும் C2 இருக்கான். இவ C1. ஐயோ இவ தான் பாருங்க C5. இந்த பேனர் வந்த புதுசில் ஒரு 30 விஷ் என்னமோ பண்ணனா, அந்த 30 விஷில் இவளையே 3 டைம் கொடுத்துட்டானுங்க. ஓகே ராஜா ப்ரோ. இவளையே 3 டைம் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆனப்போ சும்மேருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனும்போது அப்போ இவளை ஒரு டைம் ஃப்ரீ கேரக்டராக கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த இந்த அப்டேட்டுன்னு நினைக்கிறேன், இந்த அப்டேட்டில் மறுபடியும் இவளை ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஓகே பிளேஸ் ப்ரோ. அது இருங்க ப்ரோ, அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்க போய் காட்டுறேன்.
உங்கள் இஷ்டம் ப்ரோ. உங்களுக்கு இப்போ எந்த கேரக்டர் தேவைப்படுதோ அதை விஷ் பண்ணுங்க. இருங்க, ஹார்ட் பீட் தானே இதுதான் ப்ரோ. Crit rate, crit damage. Physical damage bonus, electro damage bonus. இவ்வளோதான் ப்ரோ. இது லாஸ்ட் ஒன்று கிரிட் டேமேஜ். லாஸ்ட் ஒன் வந்து புல்டு இதுதான் ப்ரோ. டீட்டெயில்ஸ் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் வந்து 61 இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. இருங்க, இந்த டீபாட் போயிட்டு காட்டுறேன். சும்மா லைட் போல்டு தான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் நான் கரெக்டாக முழுசாக எதுவும் பண்ணல. இன்னும் நிறையா டெக்கரேட் போயிட்டுருக்கு. அதை முழுசாக பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இப்போதைக்கு பண்ணது மட்டும் நான் காட்டுறேன். டைம் வேறு ஆயிடுச்சா? இருங்க, இதை காட்டிட்டு லைஃப் ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஓகே ராஜா ப்ரோ. அவ்வளோதான், என்ட்ரு ஆகலாமா? இதுதான் வீடு, என்னுடைய வீடு. இங்கெல்லாம் சின்ன சின்னதாக கடையெல்லாம் இருக்கும். இந்த பக்கம் வீடு. இன்னும் இந்த இடத்துல ஒரு 3 லைட்டு, இங்கே ஒன்று இந்த மாதிரி வர்றது, அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒன்று, இந்த இடத்துல இன்னும் 3 வேணும் இது வைக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் சின்னதாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இருங்க, டப்பிக்கிட்ட பேசிட்டு போகலாம். இதெல்லாம் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு. இன்னும் 3 ஹவர்ஸ் ஆகும். காலையில் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். காயின்ஸ் தான் 29,000 இருக்குது. எனக்குலாம் இவ்வளோ காயின்ஸ் இல்லவே இல்லை. இந்த அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளோ இருக்குது ப்ரோ. இதில் எப்படி ப்ரோ இவ்வளோ காயின்ஸ் வரும்? கலெக்ட் பண்ணவும் இல்லை, ஆனால் தானாக எப்படி இவ்வளோ காயின்ஸ் வந்துச்சு? ஏதாவது ட்ரிக் இருக்கா சொல்லுங்கள். அந்த அக்கௌண்ட்டில் நானும் ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க உள்ளே போகலாம். நான் உள்ளே இன்னும் ரெடி பண்ணவே இல்லை. வெளியே பார்த்துக்கிட்டே அதுக்கே டைம் சரியாக போயிடுச்சு. டைம் சரியாக போச்சுன்னு சொன்னதை விட அந்த இது கிடைக்கல, கிராஃப்ட் பண்ணுவோம்ல அது. இது சும்மா இங்கே வச்சேன், எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இங்கே வச்சுருக்கேன். இங்கே தான் உட்காந்து சாப்பிட்றோம். அப்புறம் இந்த இடத்த சேஞ்ச் பண்ணாலும் பண்ணுவேன். இப்போதைக்கு இங்கே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதுவும் இங்கே இருக்குது. இன்னும் இந்த இடத்துல நிறையா பொருள் வாங்கி போடணும். இங்கே பூனைக்குட்டி இருக்குது, வெளியே நாய்க்குட்டி இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னான்னு தெரில. இது இன்னும் இந்த ஆனால் எப்படி ப்ரோ கலெக்ட் பண்ணாமல் எப்படி ப்ரோ வந்திருக்கும்? இதை நான் வந்துட்டு இப்போ தான் ரெடி பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே பண்ணல. எதுவுமே பண்ணாமல் எப்படி இவ்வளோ காயின்ஸ் வந்துச்சு அதான் தெரில. இது வந்து கிச்சனாக வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் இங்கேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் இந்த இடத்துல ரூம் இல்லையா, இந்த ரூம்லேயும் நான் எதுவும் வைக்கல. இது வந்து லைப்ரரி. இங்கே வந்து படிக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு அமைதியாக. இது வந்து மீட்டிங் ஹால். அவ்வளோதான். இன்னும் நிறையா இங்கே வைக்கணும். ஆமாம், ஹோம் டூர் தான். அப்புறம் இருங்க, இது வந்து கெஸ்ட் ரூமு. இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தங்கிக்கலாம், கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசலாம். இந்த இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு. இன்னொரு சேர் எங்கன்னு தெரில. இருக்குது இன்னொரு சேர், இருங்க போடுவோம்.
இல்லை ராஜா ப்ரோ, நிறைய இருக்குது. நாம் ரெடி பண்ணுறது தான் எல்லாமே. நான் பார்த்தேன். அவ்வளோதான். இங்கே வந்துட்டு இங்கே படுத்து தூங்கிடலாம். அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு தான் இந்த இடமும். அப்புறம் இங்கே வந்து கபோர்டு வைக்கணும் ட்ரெஸ் சேஞ்சிங்க்கு. அப்புறம் இது வந்து என்னோடய ரூம். இந்த மாதிரி அங்கே ஒன்று வைக்கணும். பார்த்தீங்களா, 2 கொய் கொய்ங்கிறேன், அவன் ஞாபகத்துலேயே இருக்கேன். கெச்சிங். இங்கே வந்துட்டு பெட் இருக்குது. இந்த மாதிரி அங்கே வந்துட்டு வைக்கலான்னு இருந்தேன், ஆனால் அங்கே 2 பெட் இருக்கிறதுனால பெருசாக வச்சுட்டேன். வந்துட்டு காலேஜ் ப்ரோ. அப்புறம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த இடமும். இங்கே இதுக்கு மேலே என்ன செட் பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஏதாவது ஐடியா கிடைச்சா இதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல செட் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு வெளியே தான் ரெடி பண்ணணும். இங்கே 2 சேர் இருக்குல்ல, இருக்குது. அவ்வளோதான் ப்ரோ டோட்டலாக. ஓகே ராஜா ப்ரோ. அது இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து இவ்வளோ வச்சுருப்பேன். அந்த என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு ஜாங்கிலி இருப்பேன். இதில் வந்து நிறையா காயின்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இதை இவ்வளோ வந்து சீக்கிரமாக ரெடி பண்ண முடிஞ்சிச்சு. என்கிட்டலாம் காயின்ஸே இல்லை. அவ்வளோதான். இங்கே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் சுற்றியும் மரத்தை வாங்கி வச்சுட்டு அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல ரெட் கலரில் லோடு இது வந்ததும் அடுத்து உள்ளே ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். அப்படியே லெவல் 80 போனால் இன்னும் நிறையா இங்கெல்லாம் அன்லாக் ஆகுமா. ஃபுல்லாக அப்படியே ரெடி பண்ணிகிட்டே போகலாதா. இங்கே அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. இல்லை இது அவ்வளோதானானும் தெரியல, பார்ப்போம். அன்லாக் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். மஞ்சு சிஸ்டரோட வேர்ல்டுக்கு போனேன். அவங்க அவ்வளோ செம்மையாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை பார்த்து தான் எனக்கு ஆசை வந்துச்சு. அப்புறம் நானும் அப்படியே க்ரியேட் பண்ணேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஆனால் அவங்க இன்னும் வேறு மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க இதில் டீபோட்டில் இருக்கிற மொத்த லெவல் எத்தனை 54 அது ஃபுல்லாமே மேக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இருங்க, எவ்வளோ லெவல் இருக்குது? 10 தான் காட்டுது. 54ன்னு சொன்னாங்க. சரி என்னமோ. ஆனால் அவங்க ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டு போய் காட்டினாங்க. பார்த்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க டீபோட்டு கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு தான் தோணுது. சரி ஓகே ப்ரோ, லைவ் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன். டைம் ஆயிடுச்சு. பாய். அப்புறம் நாளைக்கு இந்த கேம் போடுவேனான்னு தெரில, இல்லை வேறு கேம் கூட போடுவேன். ஏதோ ஒரு கேமோட வரேன். டாட்டா. அவங்க ஐடி அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது ப்ரோ. நாளைக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகே எம்சி ப்ரோ. ஓ ஓகே. டிஎன் பேட் பாய் ஒய்டி ப்ரோ. பாய்.